Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And then so nyamema yasan ba ofie yaba baby biara wo na yedi nyame enche a edema wo bibiara yagidi se de ekoso wo wiase nyina nyame na basa eda so kura wo mu enti yeda na se ene so yebaya eye team na ye no ba be pensen nyankopon asemu na ene ye topic no sesi a ye wo Passion Week Easter Christo wu a eso won fa so ma menu enti ene ye baba be dwendwen Christo wu no emfa so a eba ede ma nyankopon ba enye nyame ma empo emfa so eba ede ma wiase the importance of the death of Christ. Iti ene me pese also wo contribution bia na odi aba. Wo asembisa bia na odi aba. Nyame onhyira wo bebre. Ansa ye be sha ase no. Mame mo midin the Reverend Emmanuel Apia Nuama. Ene ye ma wa kwaba. Ewo Mercy Temple, God's Church of Peace. Accra, Ghana. Intino yamo bibi akwa bansa ye be hye dwumadie no ase no ye bema ye brother Louis Asare o de ya hye nyankopon se Macho aba sin sisters ye mo mpa Uyo nyamea Otiasi o wahinzi eda hinzi o uyo nyamea otiasi ampara wumsa brada hemo hinra mo reshanka wodin. Amen. Therefore that was esan se ku na ko what you aseda na on san chirada. Therefore while we see shanka wodin. Amen. Don't mo kan wodin. Ba pe be ti was titi was. Yen papa ne se be kan ye ho. Be bia dwe ne ati asie ni. Be chire ye na mayen so ye hunu han no na ba so e fo wi ase ya o ma nya hira nyadan kwa e wo mu emergency. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Nyame ba ye san ema akwaba. Afre ye ba be ye introduction ni ye. Eti free me nsa enifa nsu yi me pese ono a oboni din na oyi ne ho e kire. Ambrasema chichi bia ye friend Dicken John Donko. Ambrasema Jobia from Worker Thomas Gabra. Say mabomi din dada e de a kire Reverend Emmanuel Apia Nuama. To say Mobia Shalom. Your friend brother Louis Asare. Amen. Amen. Me gini se baabi a wo bia oho eye pa nyame onhyira wo bebre ene se de ye di kan aka no the importance of the death of Christ and I said the significance of the death of Christ. Yesu ni wu no emfaso de ben hia ben ene hia se ye baba be di Easter obi anim se wo hyedam o on hyedam wo wa adwuma mu wonim se still Easter ewo Good Friday ewo ho emaye sa Friday ya ebe se nyame wa me fa ni wiase anko a Good Friday, Holy Saturday, Resurrection Sunday afibia yedi na ehon faso de ameno ewo edemaye sa de ye ba be di eyenkaye etini ye pese ye kaka ye ho ye pese ye kaka ye ho na ye twi ya adwen esi bibi so se Kristo wo na obewu ye no eso ba ebeba mfaso ama wana ana eso beba mfaso ede amame tie Christianity ye ka Kristo suma ye wo osum bebre ye wo religion bebre nemo Christianity as a religion no and only the only religion a nyame ba e bia wonim nemo me ka kiro woma the other religions no omo mpanimfo ni nyina no na womo tie ase no omo kai womo ase na womo tena ye no
ɛnɔɔma a wɔn hyɛɛyɛ ɛde ma wɔn eti ɛma wɔn kae wɔn yɛkae Buddha yɛkae Krishna ikyɛ sɛ yɛkae bebree Mohammed wɔn kae abira na ɔte ase no ɛnɔɔma papa a ɔyɛɛyɛ but Christianity nti saa o Kristosom nti saa Kristosom ɛnyɛ Kristo ɛte ase no ɛnyɛ ɛno nkoa na yɛde kae no ɛnyɛ ɛno nkoa na ma yɛnya mfasoɔ na mu ne wuo no mmom akyi no ɛhɔ na mfasodeɛ no ɛwɔ ɛno nti na ɛnɛ yɛba abɛsua owuo no akyi no ɛde mfasoɔ ne wuo yi mu no woso yɛ Kristo ni a ɛne Kristo wuo no mfasodeɛ bɛn ɛna ɛwɔ hɔ ɛde ma me no wie no mfasodeɛ bɛn eti no me nsɛbrɛ mɛma Deacon John Donko deɛ ɔwɔ deɛ onim deɛ ɔpɛ sɛ ɔne wo kyɛ ɛfa Kristo wuo no ɔka na me no yɛsua owie a yɛ Deacon Thomas Gabra so bɛka bi aka ho na Deacon Louis so aka bi aka ho eti brother John deɛ ɔwɔ no ɛne yɛ nkyɛn adɔfo ambrasima mekyekyo bi biara ambrasima a sɛna ambrasima yɛsɔfo ɛde ato yɛ nim Kristo ɛne no sɔre no ɛho mfa so a ɛde wɔ ma adasa na mepɛ sɛ yɛn nyinaa yɛti bi ase sɛ abra a Nyankopɔn bɔ nipa ba wiase no ɔde tumi hyɛ nipa nsa na ewiase nnwoma nyinara so ɔde hyɛ ne nsa sɛ ɔnhwɛ na wɔnsiesie na ɔde hyɛ ne nsa no ɔsan ka kyerɛ nipa sɛ nyama nyinam de ahyɛ wo nsa na adeɛ baako bi make sure sɛ ɛmfa wo nsa ɛnka ɔse the tree of the knowledge of good and evil a ɛno wɔ Genesis ɔse mɛmfa wo nsa nka na nipa anyɛ so tiama Nyankopɔn ɛma nipa de ne nsa kɔkae na ɔde ne nsa kɔkae no na ahɔ mmerɛ no na Nyankopɔn ne nipa ɛwɔ nkitahodi de bia Nyankopɔn ba nipa nkyɛn ɛne nipa bɛdi nkɔmmɔ nti that means nipa no ɔpɛ sɛ ɔne Nyankopɔn ka bibi a ɛnyɛ ɔmfɛmfa obi so ɛno ansɛ straight ɔde fa Nyankopɔn so direct na ɛbaa ne saa no na ɔyɛ bɔne etia Nyankopɔn no sunsuanso a Nyankopɔn de maa nipa sɛ wodi nsa kaa saa edua no a anaa saa eduaba no a wobɛwu owuo honhom ɛnyɛ owuo honam mu nti sɛ yɛka sɛ owuo honhom a kyerɛ sɛ wo ne Nyankopɔn ntam mu atwe Nyankopɔn atwe ne ho efiri ho nanso woda so wote ase nti ɛbaa ne saa na nipa ewu wɔ honhom mu nti na afei nipa no he is exposed to evil or is exposed to wickedness if sɛ Nyankopɔn sɛ afei nipa abɛyɛ te sɛ ewiase ama ɔma bɔne sisi aba nipa tirim nti efiri hɔ kɔ nyinaa na bɔne ɛwɔ nipa tirim bɔne aba wiase ɛnam so kora ma Nyankopɔn ka kyerɛ Noah sɛ Noah wonya adom wɔ m'anim nti ma bɛsɛ wiase nti yɛ apamadaka efi sɛ ma bɛsɛ mi nso bɛsɛ wiase nti wohwɛ efiri apam dada no mu a na bɔne ɛwɔ wiase na ebedu baabi no sɛ nipa ebenya Nyankopɔn anim anaa nipa benya Nyankopɔn etumi di nkita ho a agye sɛ afɔrebɔ bi kɔ so ba na mfitiase na nte saa nti no deɛ Nyankopɔn hyehyɛ ne sɛ saa nipa yɛ bɔne a agye sɛ mogya bi egu fam na mogya ne yɛ aboa mogya na mogya no gu fam a ɛne na ma nipa etumi bɛn Nyankopɔn na no po na nipa baako pɛ a ɔno no ya consecrate no ɔwɔ saa akonya no ɛna otumi bɛn Nyankopɔn na otumi akɔ present nipa na de sɛdi awɔ Nyankopɔn anim na saa nipa ne mpo ne ho wɔ fi a ɔbɔwura holy of holies no mu a ɛnya ade a nipa no ana adifo ana asɔfo no bɛnya nkwa nti ɛno mpo yɛsɛ sɛ ɔbɔwura na ɔmo de ade ɛkyekyere ne sisi nti no sɛ ɔmo nte ne nka adɔma no ɔmo wɔ so adɔma no ɔmo nte a that means papa no ana adifo no wu na ɔmo atwe ne pii nti no ɛbaa ne sa na Nyankopɔn nipa na ɔbɔ ne sɛ so sɛ ɔwɔ sɛ ɔbɛhwɛ no na afei ɔno amɔ literally no ɔsan edi ɔno ankasa no ho aborɔ nti afei na emergency wɔ sɛ esi wɔ soro emergency na yɛ wɔ the Trinity emergency ɔmo wɔ soro yɛ God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit nti Yesu Kristo ɛde ne ho si wɔ sɛ egya mepɛ sɛ nipa enya akonya bɛn yɛn
efisɛ ɔso bɔ nipa wɔ ne sɛ so ɛne wusu nti sɛ nipa ɛyɛ wusu ɛwɔ asase so a na mi sɛ ɔsɛ nipa naa so san kɔwu na mogya bi gu fam na etumi yɛ empata ɛnu ti na Leviticus 17:11 ɛka no say for the life of the flesh is in the blood which is given for an atonement for your soul nti na wɔsɛ mogya bi gu fam nti Yesu gye tumu no tu saa anamɔ no nti ɔbaayɛ no ɔkan Isaiah 53 a it talks about ɛka deɛ Yesu Kristo ɔfɛɛ mu yɛgu n'anim ase yɛaso wiasotwe ekuro ɔnyaayɛ na ɔka asɛm bi ɔse verse 3 Isaiah 53 verse ɔse he is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid it as our faces from him. He was despised and we esteem him not. Verse 4 and 5 ɔse surely he was born for our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God and afflicted. Verse 5 ɔse but he was wounded for our transgression, onye kuro ema yemra to, and I say he was bruised for our iniquities. Verse 3 no 4 no ɔse obu n'animtia na nipa po no ɔyɛ onipa a ohunu ayayadeɛ na onim yadeɛ na obu n'animtia sɛ obi a nipa yi wɔn ani hintaa no na yɛmu no hwee. Verse 4 ampa yɛn yarewa no ɔno na wafa na yɛn yayadeɛ nso wasoa na yɛn deɛ yɛbu no sɛ nea wahwe no deɛ Onyankopɔn aka no de no ahyɛ amanneɛ mu. Verse 5 na ɔno deɛ yɛn mmarato nti na wɔpira no, yɛn amumuyɔ nti na ɔdwerɛ no, yɛn asomdwie ho asotwe daa ne so, na ne mantampia na ɔde asa yɛn yade. Amen. God bless you, Pastor. Nti wohwɛ yɛ bɔne ne yɛ nyama wɔ nyina yɛ asomdwie asontwe wɔ nyina Yesu Kristo fato ne ho so sɛ na bɛma me ne wo yɛbɛnya asomdwie yɛbɛnya ɔgyeɛ ne fahode. Na sɔfo patro kan verse 10 ma me tie deɛ Yesu ka fa Isaiah 53 verse 10 Isaiah 53 Jesu Nyankopɔn ka fa Yesu na ɛyɛ Awurade pɛ sɛ ɔdwerɛ no. tie ɔse ɛyɛ Awurade ne pɛ sɛ ɔdwerɛ no adantia na ɔbɔ no yadeɛ sɛ onya de ne kra to hɔ yɛ asodie afɔdeɛ a onya de ne kra to hɔ yɛ asodie afɔdeɛ a obehunu asefoɔ na nna bɛware na deɛ ɛyɛ Awurade pɛ bɛyɛ wɔ ne nsɛm. Amen. Nti Yesu Kristo ni wuo kura ne sɔrɔ ɛsɔ nyame ani ɛnam yɛ bɔne nti sɛ na bɛma yɛbɛtumi abɛn Nyankopɔn ɛno nti na daa ne da yɛ kae no na kyerɛ sɛ ɛwɔ Awurade plan mu sɛ ɛwɔ sɛ Kristo wu ɛfiti abɔdeɛ mfiti ase because Nyankopɔn no ni mewie firi ahyase onimi sɛ nipa na ɔbɔ ne sɛ ne sɛ so one day ɔpɛ sɛ ɔbɛyɛ te sɛ ɔno. That's right. Nti once ɔpɛ sɛ ɔsɔ hyehyɛ saa plan ne to sɛ na sɛ in case na esi a ohun kɔn ɔbɛfa so a nipa etumi abɛn no na ne nyinaa ne tɔfa no ɛwɔ verse 12 deɛ Yesu ni wuo ni sɔre no verse 12 ne wie saa nti mɛhyɛ adeɛ mu mama no nipa bebree mu na ɔne ahoɔdenfoɔ ahyɛ asɛdeɛ ɛfiri sɛ ɔde ne kra to hɔ ma owuo na wabu no afra mmaratofoɔ mu nso ɔno na wasoa nipa bebree bɔne na wadi ama mmaratofoɔ. Amen. Nti the essence of the death, burial and resurrection of Christ say ɔsi dɛ ɔde ne kra ɛto hɔ ma owuo na Adam wu wɔ honhom ɛna ɔsi yɛbɔne ɛwɔ wiase nyinara no ɔsan yɛ dɛ ɔsan fa to ɔno ankasa so na ɔsan yɛ dɛ ɔsan na wasoa nipa bebree nya bɔne na wadi ama mmaratofoɔ nti no ɔmo mfa Yesu no wafa ɛna ɔmo so ɔmo fa Yesu ɔmo san nante ɔbɔne so ɛno nso so wafa
ɔdɔfo tie o Enti wei na Kristo ɛka Kristo ne wu a wawu ɛne ne wu sɔreɛ no enti Kristo ne maaye no ɛne ne wo ni sɔre ɛyɛ mfaso kɛseɛ ma yɛn ɛno nti na Galatians 1:4 bɛka kyerɛ sɛ Christ came to redeem man from our sins and he shall deliver us from this present evil world. Nyankopɔn hyira wo na ɔnyɛ wo kɛseɛ ɛwɔ Yesu Kristo din. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Nyame ba me gidi ye pa sɛ o follow adeɛ na enkyerɛkyerɛ no we ye kan the free Genesis onyankopɔn plans ana ɔwɔ ɛde ma ne ma na ne ma along the line ɔmo fom ye ɔwɔ promises bebree ɔwɔ nhyira bebree ne ma ɛfom ye na ɔno ankasa ofiri na henie mu ɛbɛfa nipa tebea de to ne ho so sɛdeɛ ɛbɛyɛ ame no yɛbɛnya nkwa ma yɛn follow ma yɛn hu Kristo ne wuo no ɛso ɛmfa soɔ sesei yɛde bɛma yɛsɔfo Gabra na deɛ ɔno so wɔ no ɔno so ɔne yɛakyɛ adɔfo kɔdɔm no obi bia shalom gye di sɛ Onyankopɔn adom obi ho yie yɛhwɛ Kristo ne wuo ho ɛho mfaso ne wuo ne nsɔre ho mfaso Kristo ayɛ ade kɛse ama hɛn bebree na ɔmɛnhwɛ Isaiah 53 na verse 6 no Isaiah 53 verse 6 na ɔsi brɔfo no si all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Hallelujah. Amen. Isaiah 53 verse number 6. Ɔsi yɛn nyinaa wowɔ ntwɛtwɛdɛ sɛ nnwan yɛadane fefa yɛn akwan so na Awurade ma yɛn nyinaa amumuyɛ kɔhwee ne so. Saa na adasa nyinaa yɛayɛ obiara ma ne afa no kwan do obiara yɛ dɛ ɔpɛ obiara ne dɔre yɛ biara n'adwene yɛn dɛ ɔreyɛ papa ɔreyɛ dɛ ɔyɛ wɔ n'ankasa ne ho do ɔnte afotu biara nti nimpa biara soɛ n'ankasa ne bɔne ɔde nam hallelujah Amen. nti dɛ obiara yɛ biara obi nto ne yɛn nkɔfo ɔsan dɛ awore yɛ mo nso mere yɛ obiara ma ne afa no kwan do obiara ehu papa bɔne nkote na adasa yɛyɛ na Kristo ne wuo no ɔno na ɔde soronko ba asase do ha yɛbɛhu wɔ Ephesians 2:13 Ephesians 2:13 also but now in Christ Jesus you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. Hallelujah. Amen. Efiso enuma no etimienu ne mu dumiensa ɔse na afei deɛ Kristo Yesu mu mo a anka mo wɔ akyirikyiri no mo nam Kristo mogya ne mu abɛn. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yabɛn Kristo nkano no yɛwɔ akyirikyiri beebi a yɛpɛ biara yɛkɔ dance yɛkɔ bɔ huhubra yɛkɔ to gambling yɛkɔ wia kɔbɔ adwama deɛ ɔnsɛ deɛ ɔmfata yɛwɔ akyirikyiri wɔbɔ Kristo din a yɛtena wɔ akyirikyiri wɔka Nyame asɛm a yɛhu dɛ ɔyɛ ananadze bi a yɛte yɛwɔ akyirikyiri esum mu na Kristo ne wuo no ɔne ne nsɔreɛ no na wɔatwe hɛn abɛn nti ɔyɛ mfɔsode kɛse ama nkaa no ankyɛhɛn a yɛayerɛ nyinaa bebree ne yɛdeda mpɔkyerɛm yɛda sum mu owu ahoma abemba hɛn nso Kristo ne wuo no ɔno na ɔde fa ho di Abraham wama ne yɛ abɛn nna wama obiara akwanya dɛ sɛ ɛkɔ ahokyere mu a kɔ kɔtɔgye anim na bɔ mpae ɛwɔ Kristo Yesu din mu
na ɛbɔ mpa a ofi akoma ma obɛtew na wagye hallelujah sɛnɛ kristo wama yɛ abɛn bɛn a ɔbɛn no nso wambɛn ama ɛhɛn atasefo nkoten yɛbɛhu wɔ Romans 14:9 wɔn yɛn hwɛ hɔ nso ta ɔka kyɛn bɔtɔ kama ma ɔfanti. Romans chapter 14 verse number 9. Ɔse na yɛn nti na Kristo wuyɛ na ɔsɔre na onya nkwa. Hallelujah. Amen. Sɛ ɔbɛyɛ awufuo ne atiasefoɔ nyinaa wura. Hallelujah. Amen. Kristo ɔbɛtena ase obɛwuyi na ɔsan ne nyane yɛ obɛnya nkwa bio ama wabɛyɛ atiasefo a yɛte ase ɛne awufuo nyinaa hɔn wura nti yɛyɛ Kristo no wura yɛyɛ owura ma Kristo sɛ wewuo sɛ wote ase o sɛ afei na wuruwo wura ɔne Kristo wowɔ yindado wɔ Kristo mu hallelujah Amen. nti sɛ wowɔ Kristo mu na sɛ owuo mpo ato a ma wowura ho anaa ma wɔyindado mpa dɛ ewu di ayira ewu wɔ Kristo mu ɛyɛ Kristo de ɛrekɔ Kristo n'abɔ mu ebɛnya nkwa onye wie na atena ase da ama Kristo ɛte ase nso a kɔdɔ ama onye nda Kristo do da Kristo wɔ hɔ ma ɔwo nti na ɔbae da ɔbɛkyerɛ no dɔ sonko Onyankopɔn no dɔ no ɔbɛkyerɛ sonko ama wɔn nso a ɛnsɛ bi ase bi ɔwɔ nso ɛnkɔ bi no da akyɛ nso akɔ bi ɔwɔ enye yimyam nti Kristo no wɔ no ɔyɛ mfaso ma obi biara sɛ ewo sɛ ɛte ase o munam a osunsun o Kristo no wɔ no ɔyɛ mfaso ma ndɛ ne da nyinaa amen. Amen. Owui mame owi mawo maje wa Yesu wi ampara owu mame na owi mawo maje wa Yesu wi ampara owi mame amaje kwa Yesu wi owu mami owi mami ampara maje kwa Yesu wo na ɛwɔ mfaso ɔdɔfo mentena ase ɛma wa wo ho bio mentena ase ma wo ho Romans 8:1 ɔse sɛdeɛ Nyankopɔn yi ne dɔ adi akyerɛ yɛn sɛ yɛgu so yɛ ade bɔnyɛfo Kristo ɔba bɛgu ɛde ma nkɔsoa ntena bɔne ne mu Nyame dɔ wo nti ɛna Kristo ba bɛwu yɛ brother Asare ɛne yɛn ka bibia mama ahwɛfo ne mpanyinfo nyinaa shalom sɔfo ɛde ato wɔ sɛ Yesu wɔ mu fasodeɛ bɛn na yɛn as onipa na odidi mu a yɛnya ɛfa ɛwɔ no mu amen mfasodeɛ no ɛdɔɔso amen na ne mpanyinfo ne kasa no ɛnum yɛbɛsi ɔsɛ Yesu dɔ me ɔde ne mogya tɔ me obewu wa asɛdua ne so maame ɔde abɛsakyera m'anim gu ase nipa dua yi ama na sɛ animonyam nipadua ɔde abɛsakyera y'anim gu ase nipa dua yi ama na sɛ animonyam nipadua ɔsi mogya de hye mogya kronkron obehwie wasɛnnua ne so maame ɔde abɛsakyera m'anim gu ase nipa
Jieyi amamaye enmunyamuni pe. Hallelujah. Amen. And now you can quotation in Romans 3, verse 9. You can 10 and 11. Me see who be. Me can 11 and 12. Or say Paul or catch them. Roman 4 say. Obiara ni ho a oye obedwama oye obadwenma obiara ni ho a oye obadwenma obiara ni ho a ohwehwe Yakobon akiri kwan 12 no o say won nyina amane won nyina apro as a person with him o say won nyina amane won nyina so apro eti Paul ehu yen say o say na ni pe nyina apro enye say ya pro so ade ya pro de me dem abaje ade ya pro o say ya pro it na say ya pro dia is ni part de self attack cry. Hallelujah. It na ya pro it ya pro sa na o say Yakobon we oni papa ya ti no se ade ya pro ba ya be bia de be kwa e bola so ade ya pro be say ensa be bia de be kwa e bola so na nyame wa hwe mu nyina enti fa so dia ye nya ho ne se ye nya na ka ya pro nyame be fai na obe maye enyumunyam ni pedu amen obe fai o yisa we nya efigo o maye enyumunyam ni pedua enti ala maye ni pa nya be ye okrati asefo say no nyame woni wo so fa so ye nya ne se ya kana ya pro atete ase abunya nkwaje sonko e wo Yakobon fa so die kesi edi kan se nkwaje and ye nyina wo Yakobon enti bi fa ya 53 verse 1 na 1a na o say why na agina asem kan o say asem kan no why na agi edi hallelujah nyame o ya asem no wa ba asase so na oba ye no so no aba sai ni pedua oba ma ye ni munyam ni pedua enti ono ya asem ne ba ye no o kan Matthew 28 the Bible say osore na okọ soro no o fi na suafo no o si monko na mo sa asem pa we enchi mi so for na nyina na ni obegie die no ono so nya enkwagye e wo bi amen enti Yakobon oba se ye benya enkwagye ni wo no ni so fa so a yen yinya ne se etiasi ye wo enkwagye sonko e wo Yakobon it is the one so wo hwe ye se kwagye ye be so a enya wo se wo gi asem kanidi wo gidi na se wo gidi a wo so ebunya kwagye sonko e wo Yakobon amen nyame onhyira wo bebre nyame onhyira wo bebre said na ye ka Nyankopon wasem no o say sidi nyame oyi ne do edi akire ye ni Romans 5:8 o say ye guso eye adibonyefo Kristo oba be you edemaye while we were yet sinners God commended his love towards us while we were yet sinners ye guso ye bo adwaman ye bokro no ye gu nipa ni mo asen Kristo oba be wu e de maye tie oni mu fasode wo wan to wantua wo ya nyu sika eye kwa eti na Bible say Kristo Nyankopon yi odo na di ipa to bi nka ma Romans 5:8 oyi odo na di e de kire se ye gu so ya de mon yefo Romans 5:8. But God commended us his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Tie oboni ni munti ugusu ya bone no eti na Kristo eti emme Kristo wu no enye kwa Kristo owu no moja no ehwie gu se de be ya wo ananka ya bu fo no ye be bu be tie efitia body emfitia se said de na asofo ni nyina eka oka assembly on the road of Emmaus
abra na enipa mienu kwa ono mu hye okan bibi kire wo ma e wo Luke chapter 24 but okenkafo bi wa Luke chapter 24 Luke 24 verse number 27 verse 27 Luke 24 27 na wakan 44 45 46 okay Luke 24 Luke 24 27. verse number 27 okay hallelujah amen Luke 24 verse 27 or say na ofiri Mose ne edifo nyinaa so kyerɛ wɔn akyerɛ nyinaa mu nsɛm hallelujah a ɛfa ne ho ase tie Jesus na ɛka ɔsɛ bi a munim ɛnyɛ mema bɛyi ɛna yɛka me ho asɛm o Moses ne edifoɔ no nyinaa wɔn ka me ho asɛm Moses ne edifoɔ no wɔn ka me Jesus me ho asɛm na mepɛ sɛ me kyerɛw adeɛ a edifoɔ no ne Mose ɛka yɛnti no yɛtoa so wɔ 44 45 and 46 44 na ɔse wɔn sɛ ɛna Jesus say wɔn sɛ yɛn ne me nsɛm wei ɛne me Jesus me nsɛm a me ne mo wɔ hɔ no meka me kyerɛ mo sɛ etwa sɛ deɛ watwerɛ Mose mmara deɛ watwerɛ wei na me ne mo wɔ hɔ no na meka sɛ etwa sɛ nea yɛtwerɛ yɛ Mose ɛne edifoɔ no na wɔn maka Mose mmara ne edifoɔ no nom mu wo me ho no nyinaa ɔma twerɛ ɛwɔ me ho nyinaa ɛwɔ sɛ ɛbɛm edifoɔ no Jesus ɔmpie yɛ no na wei ɛwɔ hɔ dadaada Mose aka edifoɔ no so aka okay si so sɛ etwa sɛ deɛ watwerɛ Mose mmara ne edifoɔ no nnwom wo me ho no nyinaa ɛbɛm 45 ɛno na obue wɔn adwene mu ma wɔte tie na nipa bebree enye hu asɛm a na Jesus ɛpɛ so wɔka eti Bible sɛ ɔka edifoɔ no ne Mose ho asɛm obie wɔn adwene mu ama wɔn hu deɛ na Jesus ɛka na moma yɛntie deɛ na Jesus ɛka deɛ na asuafoɔ no ɛka deɛ na Mose 46 no na ɔse wɔn sɛ ɛna Jesus say wɔn sɛ wɔatwerɛ sɛ edifoɔ no Mose ne edifoɔ ɔma kyerɛ sɛ Kristo no bɛhunu ɔbɛyɛ dɛn obɛhunu amane Kristo no ɔbɛyɛ dɛn obɛhunu amane eti ɛnyɛ sɛ Kristo na abɔ ne tiri mu nyame ba edifoɔ no Mose na ɔmaka sɛ Kristo no bɛhunu amane na da ɛtɔ so mmiɛnsa wasɔre efiri owufo mu eti na yɛatwerɛ ne ho asɛm dada obɛhunu amane hwɛ tie mame nka biribi nkyerɛ wo Onyankopɔn sɛdeɛ na di King John ne asɔfo yi nyinaa kan yɛn nyinaa yɛayera yɛamane obi ani hɔ a wɔyɛ pɛ yɛn nyinaa yɛte som mu enti ɛwɔ sɛ yɛba ɛhan mu yɛhyɛ aseɛ ɔno mu twa mogya aboa mogya na ayɛ mpata nti afi bia ne yɛtwa mogya no na ayɛ mpata but na Onyankopɔn ehia sɛ mogya bi ebehwie gu na ayɛ once and for all atonement na wɔ sɛ yɛ once nti na ɛnea na wɔ sɛ yɛnya oguama bi na ɛyɛ once na tumi atwe afiri esum ne mu esum na yɛwɔ mu no na aba nkwam ɛnu ti na Bible ɛka yɛka Romans 5:8 no ɔsɛ na yɛgu so yɛ adebɔnyɛfoɔ no Kristo ɔnyɛ enipa bi a ɔyɛ nyame ogya na ahini eto hɔ ɛna ɔbɛfa nipa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛ obewu na me no yɛn ananka yɛn sebi no me no yɛ sebi me no nanka yɛn sebi but obewu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛsebi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛfiri saa esum ne mu aba nkwa na ɔde ne kra to hɔ once baako pɛ eti no ma wani nye sɛ Easter ba ɛkae wɔ sɛ ɔhene bi ɛde ne mogya ɛna ɔde aba abɛtɔ ɔhene bi de ne mogya ɛna ɔde aba abɛtɔ ɔhene bi de ne mogya ɛna ɔde aba abɛtɔ adɛnti na ɔyɛ saa hwɛ ɛnoɔma papa Nyankopɔn bɔɔ wɔ ɔde ɛma wo nyinaa because of the fall of Adam bi nyinaa ahwere yɛn ɛnoɔma papa ɔsɛ yɛmmɔ nipa ɛsɛ
sɛ yɛn nsɛ so na enipa ɛni wiase so ɔde biribi a ɛwɔ wiase nyinaa ma nipa ɛna nipa ɛhwe ase ama ɛnɔɔma papa a ɛyɛ yɛn deɛ nyinaa no ɛfiri yɛn nsa eti no will biara nyame kyerɛɔyɛ ɛde maame no mmienu nyinaa no will no ɛnɔɔma papa ɛwɔ mu nyinaa no ɛfiri yɛn nsa ɛfiri yɛn nsa ba Paul ɛka asɛm bi ɛwɔ Hebrews Paul ka asɛm bi wɔ Hebrews ɛyɛ adeɛ a ehia papa ɛnɛ mmerɛ mi mepɛ sɛ ɔte aseɛ owuo no ma ne mmara mfasoɔ ma wo ɔka asɛm bi wɔ Hebrews chapter 9 tie ɛnoɔma papa bi a ɛyɛ wo deɛ a wohwereeɛ no Bible sɛ nyame ɔsan restore na ɔbɛ restore a ɛyɛ wo deɛ ɛna yɛayɛ will ɛna yɛde ama wo ɛna will ne mu no ɛnoɔma papa a ɛyɛ wo deɛ no enipa wahwe ase eti ama nneɛma no nyinaa afiri wo nsa a ɛwɔ sɛ yɛ make sure sɛ adeɛ na ɛyɛ wo deɛ no yɛbɛsan de wɔ adeɛ ama wo ɛkwan bɛyɛ na yɛbɛfa so deɛ sɛ obi twerɛ will a ɔsɔfo onipa na twerɛ will ɔsɛ ɛyɛ me dea na sɛ enipa no da so te ase a na meme wɔ hɔ a will no ɛdeɛ na ɛyɛ de ma me ɛnyɛ adwuma nyame wɔ nneɛma papa ɛde ma yɛ na mmom no will no nneɛma papa a wayɛ de ama yɛ no enipa no onwui enipa no ɔte ase anambo asɔfo onwui ɔte ase ɛdeɛ saa na teɛ deɛ ɛneɛ ɔte ase deɛ ɛneɛ yɛn nsa nka will ne da yɛn nsa nka nneɛma ɛwɔ will nim dabi eti deɛ na ɔwɔ so ɔyɛ ne sɛ ɛwɔ sɛ nyankopɔn sɛ ti onyame onwu enipa ɛna ewu onyame onwu ɔyɛ everlasting God na mmom nipa na ewu eti ɔsɛ nyame ɔdane ne ho nipa na ɔbama nipa ɛwo no eti sɛ adeɛ bi asɔfo yɛ wuo bi a ewu anameboa adeɛ bi a wɔ ahyase bia no ɛwɔ awieyɛ adeɛ a ɛni ahyase ɛna ɛni awieyɛ ba deɛ wɔ ahyase eti no nyankopɔn ɔbɛfa nipa ɛte bia ɛna ɔbaayɛ ɛma Mary ɛwo no aso nipa eti waba sɛ onipa deɛ ɛna ɛna ɔso owu nyame o ɔba so onipa because ɛnoɔma papa a wasiesie de ama no mmerɛ dodo a wɔte ase no wɔn nsa nka eti no sɛ ɔba sɛ onipa na ɔba bɛwu sɔfo kan Hebrews chapter 9 verse 16 na deɛ sɛ manseɛ wɔ no no baabi a will hwɛ ɔkan New Testament a ɔbɛka kyerɛw sɛ ɔkan King James a mepatwɛ ɔdeɛ ne yɛ King James mepatwɛ kan ma me verse 9 verse 6 Hebrews for where a testament is say use testament say obisa lawyers a ombeka kyerɛ testament means will okokota yɛnka will yɛka testament will no yɛfrɛ no testament enti no King James use testament because ɛnuti no yɛwɔ New Testament ɛna yɛwɔ Old Testament ɛyɛ will Bible no ekura yɛn no ɛyɛ will ɛyɛ nneɛma papa nyame asiesie de ama yɛn ɛno ɛna wɔm nhyira wɔm animonyam wɔm nkonimdie wɔm enti no ɔsɛ where a testament is baabi a nsamanseɛ baabi a will ɛwɔ no baabi a will ɛwɔ no eti testament eti no adeɛ biara a yɛatwerɛ ɛwɔ testament ne mu no sɛ testament no ɛwɔ hɔ na nipa no ɔte ase a testament na nyɛ adwuma ahanti patro sɛ baabi a nsamanseɛ na deɛ nsamanseɛ wɔ no no ɛhɔ na etwa sɛ ɔkyerɛ sɛ deɛ ɔhyɛ no deɛ ɔkyerɛ testament no ɛwɔ sɛ deɛ ɔkyerɛ testament no will no ɛwɔ sɛ ɔyɛ dɛ sɔfo ɛwɔ sɛ owu wangu a sɔfo wangu a deɛ na esi mfasoɔ bi yɛayɛ testament no deɛ but onwui enti no wo deɛ wɔ testament deɛ wɔ will no mu bi ana wɔn nsa nka eti wɔ sɛ baabi a nsamanseɛ wɔ no etwa sɛ deɛ ɔyɛ nsamanseɛ no ɛwɔ sɛ owu ɛnu ti na Kristo wo ɛwɔ mfasoɔ paa no sɔfo to asoma na nsamanseɛ tim wɔ wufoɔ nsamanseɛ etim mepatwɔ brɔfo ne nsɛn there must also of necessity be the death of the testator
For a testament is A of force testament is of force after men are after dead. men are dead. Otherwise, it is of A no strength. yes, testament is of force after men are dead. Eti nipa no mu ya testament no force owie ni. Yemfa nya adwuma, agi se nipa ni wu. Eti se nyame wasiesie no mapa e de ama wo. Na se nyame te ase a, na se wa ma me iti so ofa nipa tebea no ba be wu. Se de be ya testament no ebe ya adwuma. De ochro ye no the testator ochro ye no ebe ya adwuma. Osin saman see the team was ewufoso ade ɔhyɛ no te ase a na sɛ deɛ ɔhyɛ nsamanseɛ no ɔte ase a akemu nyɛ den ɛne nti nsamanseɛ no emu nyɛ den da ɛnyɛ adwuma nyame pa ɛnyɛ adwuma nu nti na mepɛ sɛ ɔte aseɛ te aseɛ sɛ will no ɛbɛyɛ adwuma ɛyɛ adwuma deɛ ɔsɛ deɛ ɔtwerɛ will no owu ɔsɛ nneɛma papa ɛwɔ bible no mu ɔsɛ owu enti na ɛwɔ old testament will the old one and the new one. Old one no and a promises full of promises and no ma papa it New Testament no I was said your true testament oba no ba be wu said ye be ya and no ma wa true no e be ye fulfilled and no ma wa true no e be bem and nti no ba be wu o mu Kristo ni wo no so mfa so eti emu Kristo wu no ento na jeje mu sese wa ba be wu said ye be ya wo eno ma papa biara ewo mu biara no o say ye adwuma na won saka John 12:24 brother kai mami John 12:24 John chapter 12 verse number 24 John chapter 12 verse 24 Very well I say unto Jesus na ka say you na onwu but the oka except a corn of wheat falls into the ground and die. It abides alone. Say anunkuan na shefoma. It abides alone. And no ma papa ya kan fa on Jesus ninam oninama enwosra no ye onunkuan ne dia ensra no ye onunkwanti no ka kire asuafo nsama mo nhyɛ adwuma ase ansa mo twen kosi sɛ enti obabu onim dia opeso wo ye. It was it abides alone. It abides alone. But if it dies, but say ewua nyameba Kristo wo no fa so say ewua if it dies it brings forth much fruit. Enunti na wama yenso ya sebi no enunti na ma yenso ya sebi no enunti na ma yenso ya sebi no brother John mame last words my last word, fruit original. Paul 2:4. Romans chapter 8. Or see Christo be woman known. Now send me about Pope. Or say verse 1 or see now there is therefore now no condemnation to them who are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me and you free from the law of sin and death. Yes. Apamda da no ne obonimu. That's right. Ne wowom. That's right. But no owuo ene ne sorry mu. Amasisi abenya nkwa. Praise God. Abenya ahode. Praise God. Nti say ye free owuom abenkwa. Ti free na ko enhu say ya de boyani. That's right. Hu say Yesu Kristo owuo ne sorry no. De mfaso abrɛw. Mfaso ne say e de ogie ene faawodie ene enkwa abrɛ gidifo me hyɛw sɛ faawoma Yesu sɛ wo fa Yesu a na ma Yesu ruo ne sorry no embra wo so enye mfaso ma wo ɛfa nhyɛ Nyankopɔn din praise God ɛwɔ Yesu Kristo din amen brother Thomas the man and the koda me show bi ankran Kristo no wo no enye mfaso kasem ma praise God send Romans 5:6 us na bra ya da ho yini ahoden no that's right no Kristo obawu imahen ni ahoden do praise God ayede ya bibi praise God ahoden na fi Kristo ho Jesus to for ho to Kristo so na obama ahoden fofo the go to anamon akonkuimdem ma Kristo wo aya mfaso kase na ahoden fofo mbra wo mu na foto anamon o Yesu din
Amen. Amen. Yes, our brother. nso kakra na wɔka ne sɛ yɛn nyinaa ehu no sɛ nyame a waba abɛwu ama yɛn ɔyɛ Jesus ɔno nso ne Nyankopɔn na sɛ Nyankopɔn no ana wɔ sɛ di ɛho to no ɛfa sɛ sɛ yɛgye ne di a owu yi a ɔsɔre yɛ no na ɔfrɛ esuafoɔ no na mɛfɛ sɛ aka ɔbɛka kyerɛ esuafoɔ no sɛ wɔn di sika nhyɛ mo ho wɔn di gyapɛdeɛ nhyɛ mo ho ne mu ɔfrɛ esuafoɔ no asɛm baako na ɔka kyerɛ wɔn ɔka kyerɛ wɔn sɛ monko wiase afɔma ɔka sɛ asɛmpa yi ɛnkyɛ wiase nyina na ɔmo ngyindi na ma ɔmo nso mfasodie a mo nso mo nya yi ɔmo nso enya bi nti mfasodie a yi nya no ɛna sɔfo ne reverend ne yɛdɛkɛn ne mpanyinfoɔ nyinaa aka no mfasodie no ɛdɔɔso bebree nti sɛ ɔmfa Jesus a yɛhyɛ wo sɛ fa no ɛnante ne mu na sɛ ɔba asɛ ɔfa no wiase a yɛanyera na daa nkwa ɛwɔ amen. Amen. Kakra me so me de ɛtoa so a ɛne sɛ emu Kristo wuo no sɛ ɛyɛ obia na ewu obia tumi wu Kristo wuo no ɛso ɛwɔ mfasoɔ ɛma me no emiemu fa Kristo ma ne wuo no ɛmra mfasoɔ ɛma wo ɛnyɛ mra yɛde no mu nsani o ɛnyɛ mra yɛde gye yɛn ni ɛnyɛ mra yɛde pɛ mani ɛnyɛ mra yɛde di kɔnkɔnsani ɔbaa sɛ wa nka wo nsebi no woso watumi asebi fa Kristo sesia no beto yɛn nsa afrɛ dikinasare na walidi yɛn ama wa wo fa Kristo wa fa Kristo. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Yedi oji fubi aba. Oh, Nidi Jesus. When Swasha Noima. Oh, Branabenu. Odi chekwa o. Odi chekwa. Oreje woshe. Papa Wapa maye Nyamba. Ore Naye Nyalo Rose. Odi chekwa o. Odi chekwa. Papa Oreje woshe. Jesus ye Wapa maye Nyamba. Papa na Nyalo Rose. ɛnɛ anwummerɛ yi wo a wohwɛ yɛn biaa mefima koma mu nam Yesu bi mu ɛka sɛ woayɛ krado sɛ woma ho kwan anwummerɛ na wo ne yɛn afa Jesus a bebia wo biaa pɛgya sɛ kɔ soro na yɛdi ɛfa Jesus bebia wo biaa pɛgya sɛ kɔ soro pɛ sɛ woma ho kwan na sɛ ɛnɛ de pɛ sɛ ɛfa Jesus ɛnɛ de pɛ sɛ mnato abɔbɔ foforɔ mu ɛnɛ de pɛ sɛ mnato nkwate bia mu nti sɛ ɛfa Jesus pɛgya sɛ kɔ soro ebi nso a wɔpɛ sɛ wofa Christ na ɔnato ebia ɔnam tibi bi ɛnsɛn fata fama sɛ kɔ soro nyɛ Christ sɛ Christ ebi ɛhɛnɛ na ɔnyɛ mɛnante pɛgya sɛ kɔ soro yɛ mo mpa wosi ɛnɛ dɛ wosi ɛnɛ dɛ mi jimi di sɛ Yesu Kristo ɔne Nyankopɔn ba Ɔno ne Nyankopɔn ba. Me bɔne nti ana obewu yɛ me bimbo nti ana ɔsɔre yɛ eti ɛnɛ dɛ mefa ne sɛ mewura magye nkwa mɛsom no medi n'akyi ne nkwa de nyinaa eti Awurade boa me ɛwɔ Yesu din mu amen ɛma yɛ sɔfoɔ ne abɔ mpaeɛ adɔfo mo ma yɛ mo mpaeɛ nyame a woyɛ nokwafoɔ na papa adeɛ woyɛ adeɛ nyinaa so tumfoɔ ɛnɛ yɛ pɛnsɛmpɛnsɛn w'asɛm mu na wo ma ɛso ayɛ krado afa wo ɛsɛ wɔn wura ne wɔn agye nkwa
yɛn mpaebɔ sɛ me Nyankopɔn ma nsɛnkyerɛnne ɛni dwumadie wei akyi yɛn mpaebɔ sɛ papa nnipa bebree ɛbɛte wo ma ɛne na ɔmo etu mmirika aba abɛfa wo Kristo yɛbɔ mpaeɛ sɛ Awurade boa yɛn na yɛnkwati bɔne Awurade boa yɛn na yɛnkwati bɔne Bible sɛ wowu ne wiase han na ne ɔte wo mu no me Nyankopɔn esum biara enum no da yɛn mpaebɔ sɛ Awurade ma yɛnante ɛwɔ ɛhan mu na wosane wɔ w'ahenni mu a wo ma yɛnya akontapa bi ebu ɛde akyerɛ wo yɛda wase ɛma wasafo yɛda wase ɛma kɔmsɛni yɛda wase ma asɔfoɔ yɛda wase ma ɛmɔfra nyinara yɛn mpaebɔ sɛ kɔsoa na dadi yóò adi ɛkyerɛ yɛn ma yɛnante ɛwɔ wo kronkron yɛ mu papa yɛda wase sɛ wayɛ ne saa odɔba Jesus Christ din mu nti adɔfo let us all share the grace together the grace of our Lord Jesus Christ the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. You anointed our heads with oil, our cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. God bless you. Nyame ba nyame onsra obebre. Bigina safo Awurade din mu. Me ma me chiao enchia sonko. Me kayo se koso ne nantiw ewo nyame ahoɔden mu na onyao. Obie ni wa fa Kristo ama nanim agu ase. Fa Kristo. Fa Kristo. Fa Kristo. Bo abrabo a etene na Nyankopɔn osane wɔ n'ahenni mu a me no ye benya baabi pa atena. Nyame nka ho ɛwɔ ne dɔba Jesus Christ din mu. Amen. Amen. Me ma shalom baabi bia wo bia. Listen. Be now wow nim Jesus. Now one thing suratan and wasam. On Sunday when you be monka.